will have to have an apostille pursuant to the Hague Convention from 1961. So the Hague Convention basically states that in order to use a document issued in a country that is signed the Hague Convention in another country that is also signed the Hague Convention, that document needs to be apostilled. And Italy and the US, they have both signed the Hague Convention on the international use of documents. So in order to use an American document issued in the US at the Italian embassy, you have to get it apostilled, and the apostille is issued by the Secretary of State of the state in the US where the document was issued. And the apostille is basically a piece of paper that certifies the signature of the state official who either signed the document or signed the authentication if there was an intermediate authentication, but the apostille is the final certification that the person who signed in a specific capacity, which could be county clerk, state registrar, municipal official, and so on. Well, thank you so much, Marco, for going into all of that. All right. So they're talking about if you're American of Italian descent, if you have, the way Italian law works is if you have an Italian citizen in your line that has not renounced his citizenship, then the subsequent generations are Italian citizens by birth. And there's a process for having your citizenship recognized, which usually goes through the local consulate where you live. I live in Texas, so Houston is the consulate we deal with. And the way the law's always been written is that it's your male line. So for me, it would be my father, my grandfather, my great-grandfather. The problem I have is when my father was born, my grandparents weren't married. In fact, my grandfather was married to somebody who was still in Italy. So I've got kind of a break in the chain there. But with the Constitution of 1948, I think it's the Constitution, it enshrined equal rights for men and women. And courts in Rome have since ruled that strictly being a patriarchal line of descent for citizenship violated the equal rights and equal protection in Italy. So post 1948, if you have an ancestor born after 1948, then like a grandmother born after 1948, or if your parents were born after 1948, then you can go through the female line. But my dad was born in 1918 in New York. Both my grandparents were born in Sicily. And to have it recognized before 1948, you've actually got to go through a court in Italy. And it always used to be the courts in Rome were the ones that heard all of these. So it was kind of a slow process. But last year, the year before, Italy changed the rules. So it's now your familial home court. For me, my family's home is Santa Flavia, Sicily, just east of Palermo. But it's in the Palermo regione, the state of Palermo. The state of Sicily, but it's in the Palermo court system. Palermo's the county seat, I guess, for the area. So I don't know.
I don't know how, and I actually not endorsing anybody, but this is Italian Citizenship Assistance, and they're actually handling my case. And I don't know if they're going to file in Sicily or if they're going to file in Rome. But I get the idea they have to file in Sicily, but we'll see. Anyway, so these guys are just talking about tips for gathering documents, which my brother and I have been doing for years, literally. Since like 2015, we've been actively, aggressively, 2017 maybe, collecting documents from both the United States and Italy. So I've got a guy in Palermo who finds all my Sicilian records for me, and then they have to be translated. Like they were saying, you need for American certificates, you need apostilles, which the Secretary of State for the state that issued the certificate issues, which is an international recognition of the document. And then I don't know if I started this stream after it, but New York's especially New York City, is a big pain in the ass, because you get your birth certificate, then you need a letter of exemplification, then you need a county certification, then you send it to the Secretary of State for the apostille. In California, you get the certificate. Texas too. You get the certificate, you send it to the Secretary of State. But there's two, and the letter of exemplification is a New York City rule that you need to do. I think you still need the county certificate anywhere in New York, but I don't know that for sure. But all my relatives, my grandfather, when he came over, he lived in Brooklyn, which is one of the New York boroughs, if you're not familiar with New York. So it's in the greater New York City metropolitan area, part of the big umbrella of New York City, which is split into 5 different boroughs. Brooklyn's one of them. And right now I'm working on finding, because, my grandparents were Sicilian, and Sicilians are Catholic. So I'm sure that my father was baptized. I just don't know what church he was baptized in. So we're now chasing the churches that were near my dad's address on his birth certificate to see if we can find baptismal records, because they want all the records you can possibly have just to bolster the case. So we'll see how that goes. They're expecting in 6 months we'll actually file in court and start pursuing it. So fingers crossed, a year from now, my brother and I will be recognized Italian citizens with EU passports. So we'll see if anybody else is in the situation, if they're pursuing it, or if they have. Let me know in the comments. Let me know how either it's going or how it went for you. So it's a little Italian-American culture there. So this is, and here's Stefan's A2 test, which is the one as Lorenzo points out, the one I ought to be doing, but being stubborn and just running across the B1 test first. That's the one I started listening to. So now we'll do the lettura, which I think is the reading section. Benvenuti alla parte di lettura.
Adesso vedrai sullo schermo un piccolo paragrafo su alcune tecniche per parlare in pubblico. Io ti consiglio di leggerlo in 3, massimo 5 minuti. Quindi, quando il paragrafo è sullo schermo, metti in pausa e leggi attentamente. Però non leggerlo troppe volte, altrimenti potresti confonderti. Poi dovrai fare alcuni esercizi, rispondere ad alcune domande e associare delle parole. So I think his point there was take 3 to 5 minutes to read the and get familiar with the paragraph he gives you, and then do the questions. Del testo ai loro sinonimi. Non ti preoccupare, come sempre vedrai tutto sullo schermo. Iniziamo. Ecco qui il testo. Metti in pausa e riprendi il video quando hai finito di leggerlo. I faccio. Tutti parlano in pubblico. E a volte sembrano anche Carvacella bene. I don't know Carvacella. I politici e gli elettori, gli insegnanti ai ragazzi in classe, gli attori a teatro, ma anche il salumieri in salumera. Well, there's the noun and the adjective. Excuse me. Cosa hanno in comune tutti questo comuna. Cosa hanno in comune tutti questi orati? Convicere. Let's see, convicere. Ma la domanda è come facciamo ad essere convincente davanti a un pubblico? I'm not sure if this is public speaking or talking to yourself in public. I think this is about public speaking, parlano in pubblico. Tutti's everything, or all or everything, right? Facciamo ad essere convincente davanti a un pubblico piccolo o grande che sia. Mentre passiamo, whoops. I want this to go away and it hasn't yet. Mentre passiamo veicoliamo il contenuto di un nostro discorso. Dovremmo. I don't think I did this yesterday. Let me put a link to this test in the chat. There we go. Mentre passiamo veicoliamo il contenuto di un nostro discorso. Dovremmo prendere sempre in considerazione anche altri aspetti come il tono, la velocità e il ritmo della voce e anche la gestualità e la postura. Dobbiamo cercare
demani. Stringendo il pugno. Yeah. Stringendo il pugno comunicarai solidità determinazione e fierezza muovendo le mani orizzontalmente esprimerai invece una critica e una negozione con l'indice portai ferri il punto su quello che stai dicendo indicando persona oggetti o luoghi vicini. All right, let's figure out what he's saying here. I think tutti parlano in pubblico is public speaking, and at times sembrano anche cavarsella bene I politici. Politicians speak to voters, teachers to people in class, the students, and actors in theaters, but also in salumieri, anche il salumieri in salumieria. When are we actually orators? Convincere, is that convincing? When we're convincing? When we're persuasive, maybe? Butler demanda a. Dormanda, is that the question? But the question is, I'm not sure about ad, but is that, how do we become convincing in public when we're speaking in public, either to a lot of people or to a small group? And then I think it's the speed we speak, the tones we use, the body language. I think that's what this is all talking about. Capacità di mostrarti deciso, altrimenti darai impressioni che anche tu sia poco convinto. Quante volte poi abbiamo sentito in discorso anche fin troppo pieno. That's full, little full. Oh,
but we also need to be full of information and not always functional. We need to be informative and not just functional, I think. Bravanon, a very ne capo ne coda. I don't know what ne capo ne coda means. And then these are the, this is how to format it. The introduction, what you're talking about, maybe your points or your argument, and then your conclusion. And if the Asali goes to diversity fari, and I'm not sure about that, but I think this is what do you do? What do we do? Diciamolo subito. Subito is immediately, right? Non servano a niente tutti quegli sfrutta e pieno quella campagna meravigliosi che sono la posa che non sono dei vuoti ti aiutano is help. You help yourself. Il fiato e affari locale su ciò che dobbiamo dire immediatamente dopo. All right, let's see what the questions are. It's running. Cosa hanno in comune tutti gli oratori? Se la cavano bene a parlare in pubblico, parlano davanti a un pubblico grande o piccolo, hanno tutti lo stesso scopo, convincere. Cosa hanno in comune tutti gli oratori? I think this is the parlano davanti un pubblico grande or piccolo, when you're talking to a lot of people or a little bit of people. So I'm going to go with B for number 1. 1, B, grande o piccolo. Oops. Secondo l'autore è importante guardare sempre il pubblico, usare le mani il più possibile, parlare con un tono di voce alta. Which is the second point that's important when you're speaking to people? Watch the public. Use your hands as little as possible, maybe. And speak with a tone of voice, a high tone of voice. I'm going to go with this being speak loudly. I'm going to go with that. I like that answer. See. Oops. We'll do the A2 test later when we're done Per with this. esprimere una critica possiamo stringere il pugno, puntare un... Per
esprimere una critica possiamo. Oh, what do you do when you run across a critic, maybe? Stringere un pugno. He talked about that. Puntare una spettatore o un oggetto. Muove le mani orizzionalmente. I'm going to go with stringere un. I'm going to go with A. A. Uno spettatore o un oggetto, muovere le mani orizzontalmente. Se ti senti agitato, immagina di vedere il pubblico nudo. Fai una pausa, fai un respiro e affrettati a finire. Se ti senti agitato. Does this mean if you're pissing people off? if they're not happy with what you're saying? Pause. Imagine you're seeing them nude. I don't think that's the answer to this. What's up, Lorenzo? I'm flunking the reading part of this B1 test. I'm going to go with the answer C, because I think this says take a breath. Affrettati. I'm not sure what affrettati means. But I think fai un respiro means just take a breath or pause. Well, this is assuming pausa is to pause or to slow down. Maybe this is it's to pause. Maybe that's what they were saying. To take a pause, regroup. This is take a breath, I think, and affrettati, affiniri. I'm going to go with C because I think I've been leaning towards C. Those words may not go together like that. Don't know yet. I'll tell you how it's. I'll tell you when I grade the test, which is going to be in like 4 days when I'm done with all this. Associa le parole del testo con i sinonimi. Leggi la frase del paragrafo per capire il contesto. Metti in pausa per fare l'esercizio con calma. Oh, I see. This is matching. This is useful. Persona che tiene un discorso. Riuscire. Colpisce. Non avere un inizio e fine
definita. Caversella oratory squardo functionality. Okay, 4 and E match, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Yes, you're correct. Is 2F? So it gets rid of E and F, and 2 and 4. Caversella squardo. Well, guardo without the S is to watch, right? So that would have kind of linked 3 and A if those two words are related. Asali, I have no idea. Caversella, I have no idea. So I'm going to go with that. I'm going to match 3 and A. Worst case is it's not going to be right, but I don't expect to get any of these right anyway. Not a very inizio e fine definita. So this B says non avere un inizio e fine definita. That means you don't have a definite or a coherent beginning and end, right? So is that Caversella? Let's see, non avere ne capo. Oh, non avere ne capo ne coda. I wonder if those are related. Because I don't know what ne capo ne coda mean. I'm going with it's probably idiomatic in some way. Colpicia. I'm going to match those up, though. I'm going to match 5 and B. Because what's the worst case? It's going to be wrong, right? But if I get any of them right, I will actually be surprised. So I've got 1 and 6, Asale, which I have no idea what it means, and Caversella. Now, I guess I could go back and try to figure out what it means from the paragraph. I'm at 8:10. That's assuming they're in the paragraph. Oh, Caversella Benny. All right, and times.
Speaking in public, and at times, Sembrano also Carvacella Beni. Nope, don't help me. Because that they quanti volti poi abbiamo scorso anche fino. Oh, here he talks about imagining the. Here it actually talks about him imagining the crowd nude. I wonder if that was actually the answer for that previous question. I'm not going to change my answer. That always leads to bad news. So. So this is talking about the different places. Let's go back to 810. 8. That's the one. What are the letters I have left over? A, B, I'm missing C and D. Riashiri. Riashiri. I don't remember if that's one of my verbs from over here. That means, is that the one that means go back into? Maybe not. Ushiri is to exit, right? Riashiri. Are they related? If they are, well, let's see, I got C and D. I'm going to go with 1 being D and 6 being C, and we'll just see how it goes. A, B, C. Oh, I've got B twice. Can't do that. What do I have B associated with? Because I needed C and D, right? 1 and 5. Yeah, let's do that. All right, we'll go up, and that's the end of that section. All right. Now,
So these are the answers I have so far. They may be off track, but that's okay. That's how you learn, right? And I don't like, as was pointed out yesterday, this is way, way above where I'm going to be in 17 years. So we'll see how it goes. Vocabulario. Oops. All right. We'll do vocabulary tomorrow. And I will flunk at that. 17. 17. 17. 17. Around the house. A casa. A casa. A casa. A casa. Our house is here. Ecco la Ecco nostra la casa. nostra casa. Ecco la nostra casa. The roof is on top. Sopra c'è il tetto. Sopra c'è So il tetto is the roof. Sopra is where it is. Sulun. Because Sul was on top of, right? So I guess this would translate to something like, on top there is a roof. il tetto. The basement is below. Yeah, Soto, we had Soto and Rosetta Stone, Sul and Soto for over and under. Cantina. Cantina is the basement. Sotto c'è la cantina. Sotto c'è la cantina. Tetto and cantina. There is a garden behind the house. Dietro la casa c'è un giardino. Dietro. Is that the same behind we used earlier? Dietro la casa c'è un giardino. Dietro la casa c'è un Because we did in front of, behind, and next to, and I actually don't remember what those are. I need to go back and look at them again. giardino. There is no street in front of the house. Davanti was in front. Davanti's in front. Davanti alla casa non c'è nessuna strada. Behind the house, there ain't no street. Is that basically what this says? No, because Nasuna's nothing, right? I mean, there's Nasuna Strada means basically no street. So this says there isn't no street. Is that right? So that would say there's a street. That's a double negative. It seems like that's a double negative, but I don't know. Davanti alla casa non c'è nessuna strada. Davanti alla casa non c'è nessuna strada. Would it also be right to say davanti alla casa c'è nessuna strada? Or non c'è strada? Non c'è la strada? Una strada?
There are trees next to. Non c'è nessuna strada makes sense? Okay. Vicino alla strada ci sono degli alberi. Alberi. Alberi is also a forest, right? Or is it just trees? Non c'è la strada is also. So you can say them both, right? Yeah. Vicino alla casa ci sono degli alberi. Yeah, this would also kind of say there's. What I would get out of this is that there are trees near the house. To the house. Vicino alla casa ci sono degli alberi. Vicino alla casa ci sono degli alberi. My apartment is here. Ecco il mio appartamento. Ecco il mio appartamento. No commentary on this. The Makes kitchen sense. and bathroom are here. Ecco la cucina e il bagno. Il Ecco bagno. la cucina e il bagno. Ecco la cucina. The living e room il and bagno. bedroom are there. So this has salotto, il salotto as living room instead of soggiorno. Soggiorno? Soggiorno, right? Soggiorno? Lì ci sono il salotto e la camera da letto. Camera is the bedroom? I'm not sure I've dealt with the bedroom before in Rosetta Stone or in Duolingo. I've dealt with living rooms, bathrooms, and kitchens. But I'm not sure I've run across bedrooms before. Lì ci sono il salotto e la camera da letto. Lì ci sono il salotto e la camera da letto. The front door is closed. La porta è chiusa. La porta è chiusa. Chiusa. La porta è chiusa. La porta è But chiusa. the windows are open. Ma le finestre Ma le sono finestre aperte. sono aperte. Le finestre Ma le sono finestre aperte. sono aperte. It is hot today. Oggi fa caldo. Oggi fa caldo. Caldo. Oggi fa caldo. See, caldo's that annoying word that is almost synonymous, but is synonymous in an opposite way. Not caldo and cold, but caldo and scalding. We are going to the living room. And Fredo is more like freezing. Those are probably related in some way. Noi andiamo in salotto. Noi andiamo in salotto. In Noi salotto. andiamo in salotto. Noi andiamo. There is a sofa and an armchair there. Lì ci sono un divano e una poltrona. Poltrona. Lì ci sono un divano e una poltrona. Lì ci sono un divano e una poltrona. Un divano. Poltrona. All right. Please sit down. Si sieda. He said. Si siede. The exclamation point kind of negates the please. I find that funny. It's more like a command. Sit down. Si sieda. My computer is there. Lì
Lì c'è il mio computer. Lì Lì c'è il mio c'è il computer. mio computer. My stereo is there. Impianto. Lì c'è il mio impianto. Lì c'è il mio stereo. Lì So what's the difference between impianto and stereo? Is one more like just a record player and one is more like a bunch of integrated components? Or are they truly synonymous? c'è il mio impianto stereo. Lì c'è il Wait, he just used both of them. Impianto stereo. Lì c'è Il mio impianto stereo. Lì c'è There. Lì il computer. My stereo is there. Lì c'è il mio stereo. Lì c'è il mio impianto stereo. Lì c'è il mio stereo. So impianto's a adjective. Lì c'è il mio impianto stereo. The TV set is brand new. Il televisore televisione. è nuovo di zecca. Il televisore è nuovo di zecca. And this is annoyingly in the way, but they say televisore. Televisore. Il televisore nuovo. They use televisore instead of televisione. E nuovo di zecca. $18. 18. All right. We'll go back and worry about that later. Che lingua parli o stai imparando? This is new. Io parlo l'inglese e studio l'italiano. Molto bene. I guess that was part of the thing I was looking at last time. All right. Dove lavori? Oh, I see. Is it a statement or a question? Dove lavori? We always use a rising intonation at the end of a sentence when asking a question. When writing a question, we end it with a question mark. But we don't start it with a question mark like I don't know if they do it in Spain, but they do it in Mexico. They use an inverted question Come mark. va? Come va? Where are you going? We ask a question and we use rising intonation at the end of the sentence. True. Lui è di Firenze? Lui è di Firenze. Is he from Florence? He's from Florence. Lei abita a Verona? Lei abita a Verona. Lei abita a Verona? Abita. Lei abita a Verona. Lei abita a Verona? That sounded like a question. Tu studi a Milano? Tu studi a Milano. Tu studia a Milano? Tu studia a Milano.
Tu studi a Milano. Studia. Lui è di Firenze. No, that sounded like it was a statement. Lui è cinese. That still sounded like it was a statement. Cucinari and Ushiri. Cosa fai nel tempo libero? Cosa fai nel tempo libero? Oh yeah, tempo libero. That's your free time. I got to remember that. We were talking about that yesterday. But I don't know if we were doing it in here or in Rosetta Stone. Cosa fai nel tempo libero? E temporo. Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace cucinare. To say what we like to do, we can use mi piace, I like, followed by the verb describing the activity in the infinitive form, underlined below. Nel tempo libero mi piace cucinare. 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 Nel tempo libero mi piace cucinare. Select the two words meaning I like. Nel tempo libero mi piace cucinare. Fare sport. Fare sport. And that always cracks me up. Fare sport, fare yoga, fare jogging. I like to do the thing instead of just using the thing as the verb. I guess in English, I'd still go running or go jogging. I guess I wouldn't yoga. I guess I'd still do yoga, practice yoga. And I guess we'd say I play sports, which is what it says here, play. But we don't use giocare, we use fare. Instead of saying I gioco sport. Nel tempo libero mi piace fare sport. Lavorare in giardino. I work in the garden. Oh, to garden, yeah. I work in the garden. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino. Nel tempo libero mi piace fare sport. Nel tempo libero mi piace fare sport. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino. Lavorare, not lavare. Lavorare. Ow. Giardinaggio. So is that to say something like giardinera is a verb? Nel tempo libero mi piace fare. Oh, I see. So you don't use gardening as the verb. You still are doing the gardening instead of just gardening. What are you doing? I'm gardening. I guess we'd still use a help. I guess gardening would still be an adverb. Because we'd use the to be version in English.
Match the words. Cucinare is to cook. Lavorare in giardino is to garden. So instead of saying lavorare in giardino, we could say giardinaggio. Fari sport. Leggere. Leggere, to read. La sera mi piace leggere libri. La sera mi piace leggere libri. Mi piace leggere libri. Uscire. Uscire. Il fine settimana. Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Guardare la TV. Guardare la TV. Guardare la TV. TV. Nel tempo libero mi piace guardare film. Uscire and leggere. Ta-dam! If it finally catches up. All right, we'll do one more of these. Sono pensionata, quindi ho molto tempo libero. Mi piace fare sport e cucinare. La sera mi piace leggere libri e guardare film. Sono una studentessa e abito con la mia famiglia. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino, suonare il pianoforte e cucinare ricette italiane. Studio e lavoro, quindi non ho molto tempo libero. La sera mi piace fare sport e il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Ci vediamo domani. Mille grazie per stopping in. Sono pensionata, quindi ho molto tempo libero. Mi piace fare sport e cucinare. La sera mi piace leggere libri e guardare film. Sono una studentessa e abito con la mia famiglia. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino, suonare il pianoforte e cucinare ricette italiana. I like to cook Italian recipes and play the piano. Studio and lavoro, quindi non ho molto tempo libero. La sera mi piace fare sport e il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Nel tempo libero mi piace cucinare. Nel tempo libero mi piace cucinare. Nel tempo libero mi piace fare sport. Fare sport. Nel tempo libero mi piace guardare film. Guardare film. Nel tempo libero mi piace cucinare. Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Il fine settimana mi piace Oh, nope. Uscire. S-C-I, right? Uscire. Congli. I was trying to make that cucinare.
and it wasn't working. What do you like to do in your free time? Nel tempo libero mi piace practicare Italiano. Ta-dum! All right, we will call that good there, and we are up to 8, I think. Let me check 7, make sure it has a bunch of check marks. It does. I think I'm going to do the 30-minute core lesson, and then 10, 15, 25. Yeah, that's about half of it. We'll do half of this today and the other half tomorrow. Abitavamo qui. Abitavamo qui. Abitiamo qui. Abiteremo qui. Let's see. This is we live here, which is that one. This is they live here. And this one, I think, is we're going to, right? We're going to, that's either we're going to live here or we lived here. But if it's we lived here, there's usually an accent on it. Abiteremo when it's in the future. So I'm going to go with this one. Abitavamo qui. Abitiamo qui. Abitiamo qui. Abiteremo qui. Abiteremo qui. Abiteremo. Ti comprerò un giocattolo nuovo domani. See, now that's a future. Comprerò. Ti comprerò un giocattolo nuovo domani. I will buy you a new toy tomorrow. I'm going to go with this one because this kid looks like they just broke it. They broke their toy. Oh. And this one spilled the milk, and this one probably skinned her knee. Comprerò più latte domani. Comprerò più latte domani. You can have more milk tomorrow because you just couldn't take care of your milk today. Ti comprerò dei jeans nuovi domani. Ti comprerò di jeans nuovi domani. A calcio qui. Giocavo, giocero, gioco. That's oro gioco qui. Giocero. She's going to play there. She is playing here. And they played? I'm going to go with giocavo for this one. Giocavo a calcio qui. Ora? Ora Qui. gioco qui. Ora gioco qui. And Lì. Giocherò lì. Giocherò lì. Giocherò lì.
Andremo al supermercato domani. Andremo al supermercato domani. Andremo al supermercato domani. Andremo al supermercato domani. Ti chiamerò fra 2 settimane. Tu chiamerò fra 2 settimane. Ti chiamerò fra 2 settimane. Ti scriverò un'email. Ti scriverò un'email. Ti scriverò un'email. I'll send you an email. A scuola l'anno prossimo. Next year. I'm going to go to school next year. Andava. Andra. I'm going to go with Andra. A scuola l'anno prossimo. Andrà a scuola l'anno prossimo. Because he's going to do it in the future. Matematica dopo l'università. And this one is in the future. Oh, and that's I'm going to teach mathematics after college. So I'm going to go with insegnerà. Insegnerà matematica dopo l'università. Italiano quando andrai in Italia. Studiava italiano quando andrai in Italia. La macchina fra 10 anni. Fra 10 anni. What does fra mean? I'm going to go with studiava italiano quando andrà in Italia. Because I think he did this in the past. Studio would be third person singular. They're doing it now. Oh, no, I'm going to miss them all. Studierà italiano quando andrai in Italia. La macchina fra 10 anni. Yeah. I guess they're all future. He's going to study Italian when he gets to Italy, when he goes to Italy. Guiderà la macchina fra 10 anni. Un giorno lavorerò in banca. See, that one screwed me up because it was two futures. They were double futuring me. Un giorno lavorerò in banca. Un giorno lavorerò in banca. Un giorno andrà sulla luna. I'm going to go to the moon one day. Un giorno lavoreranno in un ristorante. Un giorno lavoreranno in un ristorante. Oh, I guess when it's plural, it loses the accent. Okay, that's good to know. Un giorno sarà insegnante. Un giorno sarà insegnante. Un giorno sarò direttore. Un giorno sarò direttore. Un giorno sarà medico. Un giorno sarà medico. Un giorno sarà poliziotto. Let's see.
Un giorno sarà poliziotto. Un giorno sarà poliziotto. Un giorno sarai alto. Un giorno sarai alto. Un giorno quest'albero sarà grande. Un giorno quest'albero sarà grande. Sarai. Sono occupato ora. Dopo il lavoro. Sono occupato ora. I will call you after work. And this is singular, so it's going to use the accent. Sono occupato ora. Ti chiamerò dopo il lavoro. Sono libero ora. Al lavoro questa sera. Andrò al lavoro questa sera. Andrò al lavoro questa sera. I'm going to work tonight. I'm free now, but I'm going to work tonight. I'm busy now. I'll call you after work. Sono libero ora. Andrò al lavoro questa sera. Sono occupata ora. Con te dopo cena. Giocavo con te dopo cena. We'll play together after dinner. Oh, yeah. Because she's still just talking about her. But she's not talking about them. Sono occupata ora. Giocherò con te dopo cena. I guess I'll play with you. Vuoi giocare con me? That's why it's te. Not T. Vuoi giocare con me? Vuoi giocare con me? Vuole ballare con me? Vuoi ballare con me? Mi vuoi leggere qualcosa? Mi vuoi leggere qualcosa? Qualcosa is something. Vuoi ballare con me? Sì, ballo con te. Vuoi giocare con me? Vuoi giocare con me? Vuoi giocare con me? Sì, gioco con te. I'll play with you. Questi alberi sono molto alti. Questi alberi sono molto alti. These trees are very tall. Questa palla è molto grande. Questa palla è molto grande. Questa bambina è molto piccola. Questo bambino è molto piccolo. Questo bambino è molto piccolo. Questo gioiello è molto caro. Questo gioiello è molto caro. Questo cane è molto piccolo. Questo cane è molto piccolo. Quest'uomo è molto anziano. Quest'uomo è molto anziano. Questo animale è molto lento. 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 God, I don't remember what slowly is as an adjective. As in parla lenta something. I looked it up. Quest'uomo è molto veloce. Quest'animale si chiami Flash. Quest'uomo è molto veloce. Quest'uomo è
quest'uomo è molto veloce. Questo cappello è molto grande. Questo cappello è molto grande. Questa casa è molto piccola. Piccola. Questa casa è molto piccola. Lento. Questa è una porta molto piccola. Questo è un orologio molto grande. Questa è una palla molto piccola. Questa è una palla molto grande. Questa è una palla molto grande. Questi alberi sono molto alti. Un giorno questi alberi saranno molto alti. Questi animali sono molto grandi. Questi animali sono... saranno. Questi animali saranno molto grandi. Un giorno questi animali saranno molto grandi. Oh yeah, it does have more to it. Un giorno questi animali saranno molto grandi. Un giorno questi animali saranno molto grandi. Avete domande? Avete domande? Oh, do you have a question? Sì, vorrei fare un domande. Sì, vorrei fare una domanda. Avete domande? Avete domande? Sì, vorremmo fare una domanda. Sì, vorremmo fare una domanda. Vorremmo fare una domanda. Scusi, vorrei 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 fare una domanda. Che cosa desidera? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Che cosa desidererà? Che cosa desidera? Qual è la minestra del giorno? 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 Scusi, le posso fare una domanda? Scusi, le posso fare una domanda? Scusi, le posso fare una domanda? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Quanto costa questo pianoforte? Quanto costa questo pianoforte? Quanto costa questo pianoforte? They're speaking faster. La donna. I want to do those over. Because you can't get enough practice speaking. Scusi, vorrei fare una domanda. Scusi, vorrei fare una domanda? Scusi, vorrei fare una domanda. Che cosa desidera? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Qual è la minestra del giorno? 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 Scusi, le posso fare una domanda? Scusi, le posso fare una domanda? Scusi, le posso fare una domanda? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Che cosa desidera? Quanto costa questo pianoforte? Quanto costa questo pianoforte? Quanto costa questo pianoforte?
Qual è la minestra? La donna fa una domanda al poliziotto. Il poliziotto risponde alla sua domanda. L'uomo fa una domanda al medico. Il medico risponde alla sua domanda. Il medico risponde alla sua domanda. La donna fa una domanda al poliziotto. Il poliziotto risponde alla sua domanda. L'uomo fa una domanda al medico. Yeah. Il medico risponde alla sua domanda. Noi siamo cameriere. Noi siamo camerieri. We're waiters. Noi siamo cameriere. We're waitresses. Lei è cameriera in un bar. Lei è cameriera in un bar. Loro sono camerieri. Oh, these guys aren't speaking. She's speaking. We, they. That was what the difference Lui è was. cameriere in un ristorante. Again, it's a reading question. Lui è cameriere. Lui è cameriere in un ristorante. La cameriera porta la colazione. He's bringing the food. No? La cameriera porta la colazione. Oh, la. I guess it's her. La cameriera risponde alla domanda. That's that one. Il cameriere porta il caffè. That's that one. L'uomo fa una domanda alla cameriera. And the difference between these was the la and the il. Right there. La studentessa fa una domanda. La studentessa fa una domanda. Il musicista fa una domanda al cantante. Il musicista fa una domanda al cantante. L'insegnante risponde alla sua domanda. L'insegnante risponde alla sua domanda. Il cantante risponde alla sua domanda. Il cantante risponde alla sua domanda. Domanda. I want to say dormanda. Domanda. Avete domande? Sì, ho una domanda. Avete domande? Sì, ho una domanda. Sì, ho una domanda. Ho una domanda. Ho una Carne. domanda. Carne. 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 Pollo. 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 Pesci. Carne. Pollo. Pollo. Pesce. Pesci. Pesci. Pesce. La bambina mangia una patata al ristorante. La bambina mangia una patata al ristorante. I'm going to go with patata is potato. Mangiano della carne al ristorante. Mangiano della carne al ristorante. L'uomo mangia del pesce a casa. L'uomo mangia del pesce a casa. A casa.
And I always want to say S instead of making the Z sound. Casa. I want to say casa instead of casa. And it doesn't matter how often I try, I always have to correct myself because I screw it up the first time. L'uomo mangia del pesce a casa. La donna mangia del pollo a pranzo. La donna mangia del pollo a pranzo. La bambina mangia. La bambina mangia del pollo. La bambina mangia del pollo. L'uomo mangia. della carne. L'uomo mangia della carne. La donna mangia. Del pesce. I'm going to go with that being fish. La donna mangia del pesce. Il bambino mangia. Una patata. This looks like it's like a big piece of chicken, but I guess it's just half the potato. Il bambino mangia una patata. Il bambino mangia una patata. Il cucchiaio è a destra della tazza. Il cucchiaio è a destra della tazza. Il cucchiaio is to the right of the cup. So I'm guessing the spoon is the cucchiaio. Il cucchiaio è a destra della tazza. Il cucchiaio. Il coltello è accanto al pane. Il coltello è accanto al pane, is next to the bread. Coltello, I guess that's a knife. Coltello. La forchetta è a sinistra della patata. La forchetta è a sinistra della patata. Forchetta. La forchetta è a sinistra della patata. La forchetta. And I've already forgotten knife and spoon. Il tovagliolo è sul tavolo. Il tovagliolo è sul tavolo. I guess that's the napkin. La donna scrive sul tovagliolo. La donna scrive sul tovagliolo. La donna scrive sul tovagliolo. Il bambino ha un coltello nella mano destra. Il bambino ha un coltello nella mano destra. Il bambino ha un coltello nella mano destra. La bambina mangia con il cucchiaio. La bambina mangia con il cucchiaio. La bambina mangia con il cucchiaio. La donna mangia con la forchetta. La donna mangia con la forchetta. La donna mangia con la forchetta. Fagioli. 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 That is burro. Fagioli. And pepe. Pepe. Fagioli. Burro. 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 Pepe. Burro. 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 Pepe. 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 Tè con zucchero. Patate con sale. Tè con zucchero. Patate con sale. Pane con burro. Insalata con pepe. Carne con sale. Caffè con zucchero. Pane e burro. Pane e burro. Carne con sale. Carne con sale. Sale Caffè con carne. con zucchero.
Caffè con zucchero. Zucchero. Insalata con pepe. Insalata con pepe. Avete del sale? Sì, ecco il sale. Sì, ecco il sale. Sì, ecco il sale. Sì, ecco il sale. Avete del pepe? Avete del pepe? Avete del pepe? Sì, ecco il pepe. Hai del burro? Sì, ecco il burro. 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 Una ciotola di limoni. Una ciotola di limone. Ciotola is a bowl. A bowl of lemons. Acqua e limetta. Acqua e limetta. Limetta. 2 limoni. 2 limoni. 3 limette. 3 limette. 3 limette. Il limone è aspro. Il pollo è piccante. Il limone è aspro. Il pollo è piccante. La torta è dolce. La torta è dolce. I fagioli sono piccanti. I fagioli sono piccanti. La limetta è aspra. La limetta è aspra. Lo zucchero è dolce. Lo zucchero è dolce. Desidera la minestra del giorno? Excuse me. Desidera. Desidera. Desidera la minestra del giorno. I guess that desidera is what is. Che cosa c'è nella minestra? Patate, fagioli, sale e pepe. Sì, grazie. Who's who in this? Oh. Is this the soup of the day, maybe? Or this is the soup of the day? Or what are? I'm not sure what desideri means. I'm going to go, uh-oh. Che cosa? Oh. Would you like the soup of the day? What is the soup of the day? What kind of soup is there? Che cosa c'è nella minestra? Potato, bean, and salt and pepper. Salt and pepper soup? Patate, fagioli, sale e pepe. Sì, Sale, grazie. pepe. Sì, grazie. Oh, maybe those are the things Desiderano that are in del dolce oggi? Desiderano del dolce oggi. Sì, che dolci ci sono. Sì, che dolci ci sono? Oggi abbiamo un dolce al limone. Oggi abbiamo un dolce al limone. È aspro? Sì. No, è dolce. No, è dolce. Grazie. È molto aspra. Posso avere dello zucchero, per favore? È molto aspra. Posso avere dello zucchero, per favore? È molto aspra.
Posso avere dello zucchero, per favore? Sì, ecco lo zucchero. È molto piccante. Posso avere dell'acqua, per favore? È molto piccante. Posso avere dell'acqua, per favore? È molto piccante. Posso avere dell'acqua, per favore? Sì, ecco l'acqua. Ecco l'acqua. Ecco l'acqua. Scusi, potrei avere un tovagliolo? Sì, ecco un tovagliolo. Scusi, potrei avere un coltello? Scusi, potrei avere un coltello? Sì, ecco un coltello. Potrei. All right, I'm going to go on and do the pronunciation and then call it a day. And tomorrow we will pick up and repeat the pronunciation. So, because I like speaking. Giocavo a calcio qui. Giocavo a calcio qui. Giocavo a calcio qui. Ora gioco qui. Ora gioco qui. Ora gioco qui. Giocherò lì. Giocherò lì. Giocherò lì. Un giorno sarò direttore. Un giorno sarò direttore. Un giorno sarò direttore. Un giorno sarà medico. Un giorno sarà medico. Un giorno sarà medico. Un giorno sarà insegnante. Un giorno sarà insegnante. Un giorno sarà insegnante. Tè con zucchero. Tè con zucchero. Tè con zucchero. Pane e burro. Pane e burro. Pane e burro. Patate con sale. Patate con sale. Patate con sale. Insalata con pepe. Insalata con pepe. Insalata con pepe. Carne con sale. Carne con sale. Carne con sale. Caffè con zucchero. Caffè con zucchero. Caffè con zucchero. Oh, I make the R sound so bad when I try to... Questa è una porta molto piccola. Questa è una porta molto piccola. Questa è una porta molto piccola. Questo è un orologio molto grande. Questo è un orologio molto grande. Questo è un orologio molto grande. Questa è una palla molto piccola. Questa è una palla molto piccola. Questa è una palla molto piccola. Questa è una palla molto grande. Questa è una palla molto grande. Questa è una palla molto grande. Desiderano del dolce oggi? Desiderano del dolce oggi? Desiderano del dolce oggi? Sì, che dolci ci sono? Sì, che dolci ci sono? Sì, che dolci ci sono? Oggi abbiamo un dolce al limone. Oggi abbiamo un dolce al limone. Oggi abbiamo un dolce al limone. È aspro? È aspro? È aspro? No, è dolce. No, è dolce. No, è dolce. Grazie. 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 All right, we will hit repeat. Then we will hit home. And it puts us right back there. So we will do that. Domani.
So, grazie mille per guardare e ci vendiamo domani. Arrivederci.